সরকারি মহিলা কলেজে প্রতি আয়োজিত অনলাইন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্লাসে সকলকে স্বাগতম। সাতমান সাকিব প্রভাষক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ঠাকুরগাঁও সরকারি মহিলা কলেজ। স্টোরেজ হার্ডওয়্যার বা মেমোরি চিপ, কিন্তু এগুলো ব্যবহার করা হয় আলাদা আলাদা কাজে। র্যাম, যার ফুল ফর্ম র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি, র্যামকে মেইন মেমোরি, প্রাইমারি মেমোরি অথবা সিস্টেম মেমোরি বলা হয়। র্যাম একটি স্টোরেজ হার্ডওয়্যার যেখানে কম্পিউটার বা মোবাইল ফোন ডেটা স্টোর করে প্রসেস করে আউটপুট দেখানোর জন্য। অপরদিকে রম, যার ফুল ফর্ম রিড অনলি মেমোরি, মানে রমে শুধুমাত্র ডেটা রিড করা যাবে, সাধারণভাবে রাইট করা যায় না। রাইট করা সম্পূর্ণ অসম্ভব না, কিন্তু অনেক কঠিন, এবং ডেটা রাইট স্পিড অনেক স্লো হয়। রম বেশি ব্যবহার করা হয় ফ্রেমওয়্যার আপডেটের জন্য। এছাড়াও বায়োস প্রোগ্রাম কম্পিউটার মাদারবোর্ডে স্টোর করার জন্য রম ব্যবহার করা হয়। আমরা যখন কম্পিউটার অন করি তখন অপারেটিং সিস্টেমের প্রোগ্রামিং স্টোর করা হয় বায়োসে থাকা রম চিপে। সহজভাবে বললে রম চিপ অপারেটিং সিস্টেমের স্টার্ট আপ প্রসেসে ব্যবহার করা হয়, যেখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকে। যেমন একটি কম্পিউটার অন হতে কিছু হার্ডওয়্যার এবং অপারেটিং সিস্টেমের অবশ্যই প্রয়োজন, যেগুলো ছাড়া কোনোভাবেই কম্পিউটার অন হয় না। এখানে রম চিপে থাকা ইনস্ট্রাকশন চেক করে কম্পিউটার অন হতে প্রয়োজনীয় সকল কম্পোনেন্ট এবং প্রোগ্রাম আছে কিনা। যদি থাকে তাহলে অপারেটিং সিস্টেম রান করে। কম্পিউটার ছাড়া রম চিপ ব্যবহার করা হয় ভিডিও গেম কনসোলে ব্যবহৃত কার্টিজে, যার একটি সিস্টেমে একাধিক গেম একসাথে চালানো যায়, লাইক নিনটেন্ডো, গেম বয়, সিগা জেনেসিস ইত্যাদি। স্মার্টফোনের রম এবং কম্পিউটারের রম কি সেম? আপনাকে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে আপনার ফোনের স্পেসিফিকেশন কি, তাহলে আপনি হয়তো উত্তর দেবেন 4GB র্যাম এবং 32GB রম, অথবা 8GB র্যাম, 64GB রম। এছাড়াও প্রসেসর, ক্যামেরা, ফিঙ্গারপ্রিন্ট ইত্যাদি স্পেসিফিকেশন বলবেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এখানে 32GB এটা কি রম না আপনার ফোনের ইন্টারনাল স্টোরেজ? আমরা জানি রম হচ্ছে রিড অনলি মেমোরি, যেখানে ডেটা রাইট করা অনেক কঠিন, এবং রমের স্টোরেজ ক্যাপাসিটি সাধারণত হয় 1 MB থেকে 8 MB। তাহলে কথা হচ্ছে, যেখানে রমের সাইজ 1 MB থেকে 8 MB, সেখানে আপনার ফোনের রম কীভাবে 8GB থেকে 32GB কিংবা 128GB হয়? আর রমে তো শুধুমাত্র ডেটা রিড করা যায়, তাহলে আপনি ফোনে ডেটা এত সহজে রাইট করেন কীভাবে? আসলে অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোনে যেটাকে আমরা রম বলি, সেটা হচ্ছে ইন্টারনাল স্টোরেজ, যেখানে ইউজার সকল ধরনের ডেটা স্টোর করতে পারে, লাইক ফটোস, ভিডিও, মিউজিক, ডকুমেন্ট ইত্যাদি, এবং সেগুলো মডিফাই করতে পারে খুব সহজেই। স্মার্টফোনে ইন্টারনাল স্টোরেজ হিসেবে ব্যবহার করা হয় ইএমএমসি বা এমবেডেড মাল্টিমিডিয়া কার্ড, অথবা ইউএফএস বা ইউনিভার্সাল ফ্ল্যাশ স্টোরেজ। স্মার্টফোনের রম ফিজিক্যাল না, এটা হচ্ছে লজিক্যাল। স্মার্টফোনে ব্যবহৃত এই ইএমএমসি অথবা ইউএফএস ইন্টারনাল স্টোরেজকে অপারেটিং সিস্টেম এবং বুটলোডার প্রোগ্রামের মাধ্যমে কিছু অংশ লজিক্যালি রমে রূপান্তর করে, যেখানে অ্যান্ড্রয়েড ওএস এবং ডিফল্ট অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল দেওয়া থাকে। ইউজার যেন অপারেটিং সিস্টেমের কোনো ফাইল ডিলিট অথবা পরিবর্তন না করতে পারে, সেই কারণে সিস্টেম পার্টিশনের জন্য ইন্টারনাল স্টোরেজের কিছু অংশ রিজার্ভড রাখা হয়, যার কারণে ইউজার সেখানে পরিবর্তন করতে পারে না। কিন্তু কেউ যদি ডিভাইস রুট করে, তাহলে সেই রিজার্ভড অংশে অ্যাক্সেস পায় এবং সেখানে নতুন ফ্রেমওয়্যার ইনস্টল দিতে পারে, কিন্তু সেটা স্পেশাল কেস। মনে করুন আপনার ফোনের ইন্টারনাল স্টোরেজ 32GB। খেয়াল করলে দেখে থাকবেন সেখানে আপনাকে কিছু অংশ কম শো করে, লাইক 29GB। এর জন্য দুইটি কারণ আছে। প্রথমত, মেগাবিট এবং মেগাবাইটের হিসাব। যারা স্টোরেজ তৈরি করে তারা 1 মেগাবাইট সমান 1000 কিলোবাইট হিসাব করে, কিন্তু অপারেটিং সিস্টেম 1 মেগাবাইট সমান 1024 কিলোবাইট হিসাব করে, যার কারণে কিছুটা কম শো করে। আর দ্বিতীয় যে কারণ, সেটা হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেম পার্টিশনের জন্য বা ওএস ইনস্টল দেওয়ার জন্য কিছু অংশ রিজার্ভ রাখা হয়, যা ইউজার কখনো পরিবর্তন করতে পারে না। তাই তাত্ত্বিকভাবে স্মার্টফোনের ইন্টারনাল স্টোরেজকে রম বলা ভুল। ইন্টারনাল স্টোরেজের কিছু অংশ ব্যবহার করা হয় রম হিসেবে বিশেষ প্রোগ্রাম ব্যবহার করে। সুতরাং স্মার্টফোনের ক্ষেত্রে র্যাম এবং ইন্টারনাল স্টোরেজ বলাই ভালো। র্যাম হচ্ছে ভোলাটাইল স্টোরেজ, মানে আপনার ডিভাইস, মনে করেন সেটা একটি কম্পিউটার, যতক্ষণ সেটি চালু থাকবে র্যামে ডেটা ততক্ষণ সংরক্ষণ থাকবে। আপনি যদি কম্পিউটার বন্ধ করে দেন, র্যামে থাকা সকল ডেটা মুছে যাবে, যার কারণে র্যামকে টেম্পোরারি স্টোরেজ বলা হয়। অপরদিকে রম হচ্ছে নন ভোলাটাইল মেমোরি, মানে রমে কোনো ডেটা সংরক্ষণ করা হলে ডিভাইস বন্ধ করে পুনরায় চালু করলে সেই ডেটা মুছে যায় না, যার কারণে রমকে পার্মানেন্ট স্টোরেজ বলা হয়। এখন পর্যন্ত র্যাম সাধারণত 1GB থেকে 256GB স্টোরেজ ক্যাপাসিটি হয়ে থাকে, যদিও সেটা এন্টারপ্রাইজ লেভেলে ব্যবহার করা হয়। অপরদিকে রম স্টোরেজ সাইজ ক্যাপাসিটি 1 MB থেকে 8 MB হয়ে থাকে। র্যামে ডেটা রিড রাইট দ্রুত হয়, রমে ডেটা রিড স্লো হয়। র্যাম ইউজ করা হয় নর্মাল অপারেশনের জন্য, অপরদিকে রম ইউজ করা হয় ডিভাইসের স্টার্ট আপ প্রসেসের জন্য। টাইপস অফ র্যামের কথা যদি বলি, র্যাম প্রধানত দুই ক্যাটাগরির হয়, স্ট্যাটিক র্যাম এবং ডাইনামিক র্যাম।
স্ট্যাটিক র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি বা SRAM খুব অল্প ডেটা স্টোর করার জন্য ব্যবহার করা হয়। ডাইনামিক র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি বা DRAM বেশি ডেটা স্টোর করার জন্য ব্যবহার করা হয়। স্ট্যাটিক র্যাম যেটা অ্যাক্সেস করে দ্রুত এবং ডাইনামিক র্যাম যেটা পরিবর্তন করে দ্রুত। ডাইনামিক র্যাম সস্তা হয় স্ট্যাটিক র্যামের চেয়ে। স্ট্যাটিক র্যাম ইউজ লেস পাওয়ার দেন ডাইনামিক র্যাম। সামারি করে যদি বলি, স্ট্যাটিক র্যাম লো ক্যাপাসিটি, হার্ড টু চেঞ্জ, ফাস্ট অ্যাক্সেস। অপরদিকে ডাইনামিক র্যাম হাই ক্যাপাসিটি, ইজি টু চেঞ্জ, স্লো অ্যাক্সেস। এছাড়া আরও কিছু র্যাম হলো সিঙ্ক্রোনাস ডাইনামিক র্যাম বা এসডি র্যাম, সিঙ্গেল ডেটা রেট সিঙ্ক্রোনাস ডাইনামিক র্যাম বা এসডিআর এসডি র্যাম, ডাবল ডেটা রেট সিঙ্ক্রোনাস ডাইনামিক র্যাম বা ডিডিআর এসডি র্যাম। বর্তমানে এই ক্যাটাগরির র্যাম সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়, যেমন DDR2, DDR3, DDR4 ইত্যাদি জেনারেশন। এছাড়াও আছে গ্রাফিক্স ডাবল ডেটা রেট সিঙ্ক্রোনাস ডাইনামিক র্যাম বা GDDR এসডি র্যাম, যেমন GDDR2, GDDR3, GDDR4, GDDR5 ইত্যাদি জেনারেশন। স্ট্যাটিক র্যাম এবং ডাইনামিক র্যাম সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে এই ভিডিওটি দেখতে পারেন। এবং টাইপস অফ রমের কথা যদি বলি, প্রথমে আসে মাস্ক রম। মাস্ক রমে মেমোরি চিপ তৈরি করার সময় ডেটা রাইট করা হয়। PROM প্রোগ্রামেবল রিড অনলি মেমোরি, মেমোরি চিপ তৈরি করার পর ডেটা রাইট করা হয়। এরপর আছে EPROM ইরেজেবল প্রোগ্রামেবল রিড অনলি মেমোরি। EPROM-এ ডেটা ইরেজ করে রিরাইট করা যায়, কিন্তু প্রয়োজন হয় উচ্চ তীব্রতা সম্পন্ন UV আলোকেশন নির্গমন। EEPROM ইলেকট্রিক্যালি ইরেজেবল প্রোগ্রামেবল রিড অনলি মেমোরি। ইলেকট্রনের মাধ্যমে EEPROM-এর ডেটা ইরেজ করে রিরাইট করা। This video is about memory, memory being the kind of general term for any device that stores data. We're specifically going to be looking at main memory in this video, and we're going to be looking at permanent storage in a future video. The main memory is any memory device that's directly accessible by the CPU. And so, this is one of the grey areas in computer science where it varies, people's definitions vary, but usually often it's considered to be RAM, ROM, and cache. I mean, we're certainly going to be looking at those in this video, but not always, especially cache is often kind of a grey area. Registers aren't main memory. We talk about registers in the CPU video, but they're not main memory. But RAM, ROM, and sometimes cache are. But usually when you say main memory, you're just referring to RAM, or memory on its own is often just referring to RAM, and certainly I often use that in the context. And a bit like, if you say processor, you're kind of associating it with the CPU, even though you might be talking about a graphics card processor, for example. So it's kind of like that. Memory is a bit of a vague term sometimes. But we have two types of memory, certainly. We have volatile memory, which is memory that loses its data when power is lost. And actually quite a lot of memories like this. You might not appreciate that about how you learnt about it, but RAM is volatile, so is cache. Whereas non-volatile memory keeps its data when power is lost. ROM is non-volatile, a hard disk is non-volatile, anything you want to actually permanently keep your data on is non-volatile. Volatile memory is faster than non-volatile memory though. And the term memory tends to imply volatility, although ROM, which stands for read-only memory, is non-volatile. And storage is technically a subcategory of memory, but that usually implies non-volatility. So again, a bit of a grey area in computer science, I'm afraid. It's just how it is. But storage generally, and I think in real life, just kind of implies a very kind of steady, persistent, non-volatile, in this case, connotation, as memory tends to mean volatility. And main memory, to confuse things more, is also sometimes called primary storage. We'll be looking at secondary storage in a future video, which is also non-volatile. Anyway, let's talk about some of these memory technologies. First of all, we have RAM, which comes in sticks. It plugs into your motherboard. You might have a couple of sticks of RAM in your computer. We're talking about 4 gigabytes, 8 gigabytes, 16 gigabytes, so the region of gigabytes in terms of capacity. And RAM stands for Random Access Memory. This name comes about because reading data from RAM takes roughly the same time regardless of where it's actually physically stored on the RAM. And that might seem somewhat obvious, but actually for some memory or for some storage, it really doesn't matter where you've actually physically stored it. So on a hard disk, if you've stored it on the circumference of the disk, it actually makes a slight difference in reading time. So that's where random access memory, that's where the name comes from. And RAM is compared to persistent storage like a hard disk. It's very quick. It's not as quick as cache or registers, certainly not. But its function is to store a copy of open programs and operating system data. So anything currently open is loaded into RAM. So when you open a program, it's effectively
the data for it is being copied over from where it's stored in your hard disk, usually, and moved over to RAM while you're using it, because it's much faster and it's directly accessible by the CPU. So anything currently in use is stored in the RAM, and this is why it's not really important for it to be non-volatile. Sure, when you turn your computer off mid-Word document, it's annoying because you lose your progress, but it's the speed makes a big difference here. So to emphasise, you lose the data when power is turned off, so it's volatile. The next memory is ROM, which stands for read-only memory. Make sure you learn what these abbreviations stand for. And ROM comes in the form of a chip that usually is on the motherboard. You'll miss it if you don't know what you're looking for, whereas RAM is very obvious on the motherboard if you've ever opened up a computer. So the name gives away what ROM is all about. It can only be read, so once it's programmed the first time, the data can't be changed. And this is a very definitive statement. As always, there's a caveat. There are some types of ROM that can be changed slowly or with difficulty, but as a general user, you can't just go in and change the data that's stored on ROM, and you wouldn't want to anyway, because it's used in very small amounts to store essential programs, like those needed to be run in order to boot the computer up. These are called bootstrapping programs, by the way, like BIOS. And as I mentioned, the RAM, to execute an instruction, needs to be copied into the RAM. And so the operating system is not the first program that gets run when you start your computer up. The program that gets run first is a program that copies across the instructions, the OS instructions from the memory into the RAM. And this is often stored on a BIOS chip, also on a piece of ROM. So they tend to store firmware, which is a type of software which is very closely linked to hardware. It helps hardware to work, and it doesn't need to be changed, which is why it fits the purpose. So this is very much non-volatile. Data is retained when power is lost, otherwise that would defeat the whole point, because you would never be able to get your essential program. Should we say that actually ROM is mostly replaced by flash storage, which is also non-volatile, but ROM is still used in some cases. Cache is a type of memory that stores copies of frequently used data. So, this is because cache is much faster than RAM. I know I said a minute ago that RAM was fast, and it is in comparison to slower storage, but cache is faster than RAM, but has a much lower capacity. For a CPU cache, you might have megabytes. It's in that region. It's not gigabytes like you would have in RAM. You would have maybe megabytes of cache, CPU cache that is. And so CPU cache sits in between the processor, CPU, and the RAM. And whenever data is being fetched, it will check the cache to see if the data it's looking for is in there before going to the RAM. If it is in the cache, it will just return it. If it's not the cache, it will then go on to look in the RAM as well. And so it makes sense to store frequently accessed data in your cache, because the more frequently accessed it is, the more often it's going to get found in the cache, so the benefit is felt more often. If you store data in the cache but it's never really going to get accessed, then the benefit is not going to be felt, because it's never going to make any difference. In fact, it's going to slow the system down, because it has to check the cache anyway before going on to look in the RAM. So this is why you store frequently used data in the cache. And we're talking data that gets used all the time, or even in modern processors, data that's kind of predicted that it's going to use soon. So that cache can be very efficient if it's used properly. You also have caches in other contexts, not just in the CPU. You can have it in your web browser and in just storage devices. So for example, in a web browser, your home page is likely to get accessed all the time. Maybe Twitter, Facebook, you access all the time. The browser might have a cache that stores that web page, so it's loaded a lot faster. You'll notice some websites are loaded faster than others, and part of that might be down to the cache that's getting used. I'm going to decide that cache is volatile, so it's the same as RAM. When you cut the power, all the data gets lost. Let's have a quick look at a more visual way of recapping some of what we've looked at so far. Often memory is displayed as a pyramid, because as you increase the speed, the size and the capacity goes down. So registers aren't a type of main memory, but they exist on the CPU, as we've talked about. And these might be 32 bits wide, 64 bits wide. It's very, very small and very, very quick. These are the fastest type of memory in the computer. You then have cache, which might be kilobytes if it's L1 cache, or like 100 megabytes maybe if it's L3 cache. And this is slower relative to registers, but still fast in the general scheme of things, and is, I guess, relatively small. Then you have RAM, which is
maybe you might have 8 gigabytes of RAM on your computer, so it's in the realm of gigabytes. And this is fast compared to the storage we'll look at in future videos, but it's slower than that.